sensory nerve supply of the face. لو انا عندي ده الفيس اهو، وعندي ادي الاي اهي، وادي الايد اهي. لو خدت نقطه اللاترال انجل بتاع الاي، وخدت اللاترال انجل اوف ذا ماوث، وخدت من الميديال انجل اوف ذا اي لغايه النوز، هبص الاقي ان السنسوري نيرف سبلاي اوف ذا فيس كله من الترايجيمينال نيرف. Trigeminal nerve supply all the skin of the face except this area over the angle of the mandible, which is supplied by the great auricular nerve from cervical 2 and cervical 3. ما عدا ذلك كل الفيس is supplied by the trigeminal nerve. عارفين trigeminal nerve بيدي 3 branches. بيدي الاوفثالميك نيرف، بيدي الماكسيلاري، وبيدي المانديبولار نيرف. هبص الاقي هذا الاوفثالميك نيرف دهوت بيدي برانشز. الاوفثالميك ده اهو بيدي 3 برانش، بيدي لاكريمال، وبيدي النيزوسيليال، وبيدي الفرونتال نيرف. These branches will reach the face. عند الفرونتال نيرف the branch will observe. بيدي 2 terminal branches supra orbital وسوبرا تروكيال. To supply the forehead and the scalp, supraorbital and supratrochlear nerves. النيزوسيلياري nerve بيدي anterior isthmoidal، والanterior isthmoidal will continue as external nasal nerve. external nasal nerve ده اصلا كان الانتيريور isthmoidal nerve branch من النيزوسيلياري which is a branch from the ophthalmic. هذا الاكسترنال nerve supplies the dorsum of the nose including the tip of the nose. So it supplies the dorsum of the nose including the tip. وعشان نكون سليم هنكون الدورسم ده including the tip. Also gives the lacrimal nerve. Lacrimal nerve is supplies the lateral part of the upper eyelid. This is the lacrimal nerve. It supplies the upper lateral part of the upper eyelid. The infratrochlear nerve, it supplies the medial part of the upper eyelid and the adjacent part of the nose. The infratrochlear. And this infratrochlear, one of the 2 terminal branches of the nasociliary. Nasociliary gives the anterior isthmoidal and it gives the infratrochlear. Infratrochlear supplies the medial part of the skin of the upper eyelid and the adjacent part of the nose. Will external nasal supply the dorsum of the nose, including the tip.
These are 5 branches of the ophthalmic nerve. عشان كده you can be asked which of these areas supplied بمين؟ ولازم اعرف ان الاوفثالميك بيدي برانشات كذا 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 وكل برانش بيدي كذا. نيجي ليه تاني برانش للماكسيلاري نيرف. الماكسيلاري نيرف بيدي في الفيس 3 برانشز. الكونتينيويشن of the maxillary nerve is the infraorbital nerve which supplies the skin of the lower eyelid. It supplies the side of the nose. It supplies the skin of the upper lid. This is by the infraorbital nerve. The infraorbital nerve is the continuation of the maxillary nerve. The palpebral branch to supply the lower eyelid. It supplies nasal branches to the side of the nose. It gives the labial branch to supply the skin of the upper lid. This is the first one. The maxillary nerve also zygomaticofacial nerve. And this zygomaticofacial nerve supplies the prominence of the cheek. The prominence. The skin over the prominence of the cheek. الحته البارزه من الخلف. Is supplied by zygomaticofacial, which is a branch from the maxillary nerve. The third one is zygomaticotemporal, to supply part of the temporal region. Zygomaticotemporal. So, the upper lip, the side of the nose, the lower eyelid, the prominence of the cheek, and part of the temple, all are supplied by the maxillary nerve. The mandibular nerve gives also 3 branches. It gives the mental nerve to supply the skin of the chin and the lower lip. The mental nerve branch from the mandibular nerve. It also gives the auriculotemporal nerve, which supply the auricle. It supply the tympanic membrane. It supply the temple. It supply the scale. It supply the parotid gland sensation with capsule type. This branch is the auriculotemporal nerve. A branch from the mandibular. It supplies the auricle. It supplies the eardrum. It supplies the scale. It supplies the temporal, skin over the temporal region. It supplies the capsule of the parotid gland with sensory to the parotid gland. The auriculotemporal nerve. The third branch from the mandibular is the buccal, long buccal nerve. It supplies the skin of the cheek by the long buccal nerve, branch from the mandibular nerve. It supplies the skin of the cheek over the buccinator muscle and the mucous membrane lining the buccinator. Like the prominent part of the cheek is supplied by the zygomaticofacial branch from the maxillary nerve. You have to know this well. You have to know this well. The branches of the trigeminal and the areas of the face supplied by each branch. And you know that all the face is supplied by the maxillary nerve except the area of the skin over the angle of the mandible, which is supplied by cervical 2 and cervical 3 through the great auricular nerve.
branch from cervical plexus. We have something to call trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia is a lancinating pain in the face. lancinating يعني حاجة بتلسع. بص العين الحتة دي فيها بتلسع ألم. trigeminal neuralgia دي usually affect the maxillary branch and the mandibular branch. Rarely will affect the ophthalmic division, لكن commonly affect the maxillary branch and mandibular branch. So trigeminal neuralgia, the patient can feel the pain along the trigeminal nerve distribution. Lower eyelid, side of the nose, upper lip, the dome of cheek, part of the temple. Also the mandibular area, the patient can experience the pain. But the frontal area rarely affected for the trigeminal neuralgia. That concerning the sensory nerve supply of the skin of the face. وعشان كده هنعرف the commonest muscles of the face, the largest muscles of the face. This is the face. Commonest muscle in the face, number one, the occipitofrontalis muscle. You know the occipitofrontalis muscle has a frontal belly which is inserted into the eyebrow, the skin of the eyebrow, and it has also an occipital belly, and in between them is the aponeurosis. The epicranial aponeurosis. So this is the occipitofrontalis muscle. The nerve supply of this occipitofrontalis is the facial nerve. The facial nerve in the parotid gland gives the temporal branch. The temporal branch is supplied the frontalis muscle, and before it enters the gland, it gives a branch to the occipitalis muscle. The occipitofrontalis muscle, when it contracts, it will raise the eyelid, the eyebrow, and it will help to open the palpebral fissure or the eye. When raising this, it will cause wrinkling of the skin of the forehead. This nerve crosses the zygomatic arch. Crosses the zygomatic arch. عشان كده لو في fracture في zygomatic arch, it can affect the temporal branch and will lead to paralysis of the occipitofrontalis muscle, leading inability to raise the eyebrow and loss of wrinkling of the skin in the forehead. The second muscle is the orbicularis oculi muscle. And this is the orbit, and this is the eyelids, upper and lower eyelids. The orbicularis oculi muscles is formed of three parts. Part inside the lid itself, and this is called the palpebral part. Part inside, this is palpebral part. And another part which surrounds the orbit, and this is called the orbital part. The orbital part. And a small part is attached to
the lacrimal sac, and it's called the lacrimal part. All these are the orbicularis oculi muscle. Orbicularis oculi. Orbicularis oculi. When the palpebral part contract, is called blinking of the eye. Gentle closure of the eye. Blinking, girish. لكن when both palpebral part and orbital part contract, they will cause firm closure of the eye. And the lacrimal part is drainage of the tears. This muscle which surrounds the eye is supplied by the facial nerve. The facial nerve gives it two zygomatic branches. And also the temporal branch of the facial gives its nerve supply. The zygomatic branch also crosses the zygomatic arch. So fracture of this zygomatic arch can injure the zygomatic branches, leading to inability to close the eye, because paralysis of the orbicularis oculi muscle. This is the second important muscle. The third important muscle is the vaccinator muscle. As you know, the vaccinator has three parts: upper and lower go to the lower lip, the upper go to the upper lip, and the middle fibers here cross each other. The upper fibers go to the lower lip, the lower fibers go to the upper lip. So this muscle is a vaccinator muscle. It's supplied by the buccal branch of the facial nerve. The buccal branch supplies the vaccinator muscle, and it also supplies the muscles of the upper lip. The buccal branch of the facial, it supplies the vaccinator buccal branch of the facial. لاحظوا انه في two buccal branches. The long buccal nerve from the mandibular, which is sensory to the skin over the vaccinator, and the mucous membrane lining the vaccinator. But the buccal branch of the facial is the motor to the vaccinator muscle and also to the muscles of the upper lip. The vaccinator, as you know, it prevents accumulation of food in the vestibule of the mouth. It helps whistling. If there is damage to this muscle, so the food will accumulate in the vestibule of the mouth and will trickle from the angle of the mouth, indicating paralysis of this vaccinator. Also, the patient cannot whistle. Whistle يعني صفر. The branches, the muscles of the lower lip is supplied by the mandibular branch of the facial. The muscles of the lower lip is supplied by the mandibular branch of the facial. Mandibular branch of the facial. The fourth branch of the facial is the cervical branch. The cervical branch will supply the platysma muscle. So these are the most important muscles. We know the muscles of surrounding the opening of the mouth is called the orbicularis oris muscle. Orbicularis oris muscle, the muscles of the upper lip, the muscles of the lower lip, pose for the orbicularis oris muscle. But the muscles of the upper lip is supplied by the buccal branch, the muscles of the lower lip is supplied by the mandibular branch of the facial nerve. There are many small muscles which are not important for us. The nerve supply of the
muscles of the face is the facial nerve. Number one, the facial nerve. The facial nerve, as you know, النيوكليس بتاعته موجودة في مين؟ في البونز. This is the third, the fourth ventricle, and this is the pons. At the floor of the fourth ventricle, this is the nucleus of the sixth cranial nerve, the abducens nerve. This nucleus forms the facial colliculus. The facial colliculus is formed by the nucleus of the abducens nerve because it lies at the floor of the fourth ventricle. The motor nucleus for the facial nerve, it's around this nucleus and then comes out. So the facial colliculus is made by the sixth cranial nerve nucleus surrounded by the facial nerve. Also there is the nucleus solitarius. Comes from the bones. The facial nerve leaves the bones between the middle cerebellar peduncle and the medulla. The seventh cranial nerve, or between the olive and the medulla. After leaving this nerve will enter into the cranial cavity. This is the base of the skull, and this is the vitreous part of the temporal bone. On this vitreous part of the temporal bone, there is the internal auditory meatus. This internal auditory meatus, it transmits the facial nerve and the eighth cranial nerve, sublucocular, and an artery, labyrinthine artery, from the basilar artery. All these are transmitted through this internal acoustic meatus, or internal auditory meatus. So, if there is tumor of this nerve, which is common here, and is called acoustic neuroma, it can compress on the facial nerve and leading to facial nerve palsy and facial nerve paralysis. Also, if this patient has fractured base of the skull that pass through this frame, it will injure the facial nerve at this side. After it entering, so this framing, it passes in the middle ear. It passes into the middle ear. And as you know, the middle ear, like a chamber, it has a posterior wall, the medial wall. This is the medial wall. And this is the posterior wall of the middle ear. I remove the anterior wall, the lateral wall, I remove the anterior wall, I remove everything. But this is the medial wall, and this is the posterior wall of the middle ear. Because the middle ear lies in the vitreous part of the temporal bone. The facial nerve passes into a canal inside the bone. First horizontally in the medial wall, and then vertically in the posterior wall. This is the facial canal in the middle ear, facial canal.
till it appears from the stylomastoid foramen and enter the face. So there is horizontal part and the vertical part. In the medial wall, the horizontal part, and the facial nerve passes inside this canal. It has a ganglia. Has a ganglia of the facial nerve. It's called the geniculate ganglia. It is a ganglion for the facial nerve. أنا هعمله تخين شوية كده عشان يبان. لأنه كده مش باين. بس هو منقط لأنه جوه قناة. The facial nerve inside the middle ear, it gives three main branches. It gives the branch, it's called the greater petrosal nerve, or the great petrosal nerve. This nerve passes to supply mean to supply the lacrimal gland. And then also it gives nerve to stapedius to supply the stapedius muscle. And it also gives the chorda tympani. It also gives a branch to the tympanic plexus. And this tympanic plexus is shared by two nerves. The tympanic branch of the glossopharyngeal nerve, number 9, and the tympanic branch of the fascia, both form the plexus, tympanic plexus. And from this passes the lesser petrosal nerve, which is going to supply the parotid gland. Secreto-parasympathetic nerve supply of the parotid gland is the lesser petrosal, which arises from the tympanic plexus, and this plexus is shared by two nerves. Tympanic branch of the fascia and tympanic branch of the glossopharyngeal nerve. It also gives the greater petrosal, which is parasympathetic nerve supply of the lacrimal gland. The third one is the chorda tympani nerve. And as you know that the chorda tympani nerve, it joins the lingual nerve to supply the two submandibular sublingual salivary gland, parasympathetic nerve fiber. It supplies the anterior 2/3 of the tongue taste sensation. It supplies the anterior 2/3 of the floor of the mouth taste sensation. So these are the third branch is nerve to stapedius. And as you know, the stapedius muscle, it prevents excessive movement of, if there is vibration of the tympanic membrane, this vibration cannot reach the inner ear, which is excessive, because the contraction of stapedius muscle. It prevents excessive vibration of the tympanic membrane to reach the inner ear. So it will damp down vibration of tympanic membrane. Damp down. Excessive vibration of the tympanic membrane, so that they cannot reach the inner ear and cause damage to the vestibulocochlear nerve. طيب في الفيس لو حصل دامج
للفيشيال نيرف وهو في الانترنال اكوستيك ميل، سواء كان من تيومر من ايه سكرين نيرف. تيومر يعني هيزنوا الحته اللي جنبيه على طول، يا اما فراكشر بيز اوف ذا سكال passing through this foramen. The facial nerve will be affected and all these branches will be paralyzed completely. No lacrimation. Salivation also, the parotid gland, submandibular, the sublingual salivary gland, stop until to cellular tongue taste or until to and also paralysis leads the beta, so called a hyper acusis. لو في damage to this nerve to stapedius will paralyze the stapedius muscle, so the patient feel hyperacusis, means he can hear the least voices. طلع هذا من الستايلوماستويد فرام. الستايلوماستويد فرام أول ما هيطلع من الستايلوماستويد فرام it will pass into the posteromedial aspect of the parotid gland. It will enter into the posteromedial aspect of the parotid gland. وطبعا الستايلوماستويد فرام في الناحية من جوه من هنا، فأنا هرسم حتة منه يعني كده اهوت عشان هو بره الباروتيد، وبعد كده يدخل جوه الباروتيد، وبعد كده يدي الخمسة برانشز بتوعه. Before it enters the parotid, it gives the branches to the occipitalis muscle. It gives the posterior auricular nerve to supply the posterior belly of digastric muscle والstylohyoid muscle. That before it enters the gland, it gives the occipitalis muscle and gives the posterior auricular nerve to supply the posterior belly of digastric muscle and the stylohyoid muscle, and then enter the gland and give the 5 branches, the temporal branches, the zygomatic branches, and the buccal branches, and mandibular branches, and cervical branches. واحنا عارفين كل برانش بيسبلاي ايه. البيلز بولسي the affection of the facial nerve inside the canal, inside the stylomastoid frame. ده اللي بيسمى البيلز بولسي. It will affect all the muscles of the face. The temporal branch affects the occipitofrontalis muscle, inability to raise the eyebrow, loss of wrinkle of the skin. The zygomatic branch, inability to close the eye البصرية مفتوحة. الbuccal branch, inability to أو accumulation of food in the vestibule of the mouth, restricting of the food from the angle of the mouth. No whistling. Also, the platysma muscle will be also paralyzed. The platysma muscle, when it is paralyzed, it will change the shape of the angle of the mouth. So, when this patient opens his mouth to show his teeth, يفتح عشان يوري اسنانه، أبص the angle of the mouth is deviated towards the opposite side. Towards the opposite side. يعني هنا الفيشال nerve affected is on the left side. So deviation of that. Also the nasolabial fold on the paralyzed side will be lost. Fold, this fold, nasolabial fold will be lost due to Bell's palsy. طيب ده بالنسبه ولا انسى ابدا ان هذا الفيشال نيرف supplies the auricle, gives auricular branch to supply the external acoustic meatus
sensory nerve supply. عشان كده هذا facial nerve is not purely motor. It is a mixed nerve because it gives sensation to the external acoustic meatus, but it does not give the branches to the tympanic membrane. I think this is by far the commonest point about the facial nerve. Concerning the scalp, you know that the scalp is formed of the skin, and then under the skin is the connective tissue layer, and under the connective tissue layer is the aponeurosis, the aponeurotic layer, the epicranial aponeurosis. وهذا الابيكرينيال aponeurosis attached the occipitalis muscle posteriorly and the frontalis muscle anteriorly. وتحت هذا الابونeurosis there is the loose aerial connective tissue layer. The loose aerial connective tissue layer. And under it is the periosteum, and then the bones of the skull. So these are the layers of the scalp. The skin. The skin is characteristic number one. It has many sebaceous and it has many sweat glands. عشان كده it's very common to find sebaceous cysts in the scalp. Very common. It's richly supplied by branches from the external carotid artery, by branches from the internal carotid artery. The blood vessels and nerves of the scalp lies in the connective tissue layer. The blood vessels of the scalp, and also the nerves of the scalp lies in the connective tissue layer. وزي ما انتم عارفين ان هذه البلاد فيسلز ده هي it is attached by fibrous bands all around. عشان كده once it is cut it will be opened more, and this explains the excessive bleeding from scalp wound, because these vessels are attached to its periphery by fibrous bands. When it is cut, this fibrous band will contract and will open the blood vessel more. عشان كده أي scalp wound, the excessive bleeding from it. And this is the layer for the aponeurosis. This is the subaponeurotic layer. Subaponeurotic layer ده بالعربي يعني ده مخزن الزبالة. أي bleeding from the scalp will collect in it. Pus or infection from the scalp will collect in it. And this is the dangerous layer of the scalp, because pus will be collected here from infection of the scalp. Blood will be collected here. And through a medullary vein, this pus can reach the bones of the scalp and also the dural sinuses inside the skull. Through this subaponeurotic layer, the dangerous layer of the scalp, pus will be collected in this layer. And pus from here and the infection can be transmitted to the bone of the skull and to the dural sinuses inside the cranial cavity, and leading even to brain abscesses. And then the periosteum. If there is collection of blood in the subaponeurotic space, this is called the Kephale hematoma. And the
fat hematoma, it lies under in this subaponeutic space. So I can find bulge all the skin of the scalp. Like كل scalp is bulging because this layer is extensive layer and it contains blood, so it bulge all. However, if there is collection of blood under the periosteum, it's called subperiosteal hematoma. The subperiosteal hematoma, I'll find this a localized hematoma because it lies under the periosteum, and periosteum is attached to the periphery of the bone. So the collection of blood will be under the periosteum and taking the mark of a single bone. الاقي فيه bulging على الباريتال او الفرونتال او الاوكسيبيتال. دي subperiosteal hematoma. Subperiosteal hematoma. The nerve supply of the scalp front of the ear here, I'll find one motor branch, which is the temporal branch from the fascia. I'll find the supraorbital and supratrochlear nerve. I'll find the auriculotemporal nerve. So, this is supraorbital, supratrochlear, auriculotemporal nerve. All are sensory, like in one motor, which is the temporal branch of the fascia. Posteriorly here, I'll find the lesser occipital nerve from the cervical plexus. The greater occipital nerve, lesser occipital nerve, greater occipital nerve, and the great auricular nerve. كل دول من cervical plexus. And one motor branch also from the fascia, the posterior auricular nerve, which will go to supply the posterior biliothecassic muscle and the styloid muscle. So there are sensory branches in front of the auricle and sensory branches behind the auricle. The sensory branch behind the auricle from the cervical plexus. They can hear from the trigeminal, salvic and auriculotemporal from the mandibular, and supra from the ophthalmic. So we reach the infratemporal and temporal fossa. Before it, we have to discuss the temporomandibular joint. Temporomandibular joint is a synovial joint. Now, this is the zygomatic arch. You find the tubercle of the zygomatic arch, and this is the zygomatic fossa, and behind it is the external acoustic meatus and the mastoid. And this is the head of the mandible. So, the temporomandibular joint is a synovial joint between the tubercle of the arch and the mandibular fossa and the head of the mandible. There is an articular disc inside it. This articular disc to accommodate this abnormal surface. Articular disc. And then the capsule. The capsule is attached to the neck of the mandible. This is the articular
flexion of the temporomandibular joint. The movement of this joint, there are 4 movements of this joint. Number 1, protrusion, retraction, elevation, depression. ما هو الفك بتاعي هطلعه لقدام، لور جو دهوت ماندبل يبقى له كام بروتروجن، يا اما اشدها للخلف ريتراكشن، يا اما ارفعها لفوق elevation، يا اما انزلها لتحت depression. المسلز acting on this protrusion of the mandible is made by the old masticator muscle. اللي هم مين الماستيكاتور muscle؟ التمبراليس muscle، lateral pterygoid muscle، the medial pterygoid muscle، the masseter muscle. هم دول الماستيكاتور muscle اللي بيشتغلوا على هذه التمبرومانديبولار joint. فالبروتروجن كله بيعمل بروتروجن ما عدا حاجه واحده بس، اللي هي البوستيريور فايبرز اوف temporalis muscle، دي اللي بتعمل ريتراكشن. وذاك الريتراكشن is made by the posterior fibers of temporalis. لكن البروتروجن is made بكلهم الثلاثه دول. اللي هيعمل بروتروجن مش هيعمل ريتراكشن، واللي هيعمل ريتراكشن مش هيعمل بروتروجن. فالبروتروجن all the muscles done protrusion except one, the posterior fiber of the temporalis, which is made retraction of the mandible. Elevation, all the muscles دول كلهم هيعملوا elevation except واحده بس، اللاترال pterygoid muscle هي اللي هتعمل depression. فعشان كده سهل جدا نعرف الاكشن بتاعه. بروتروجن كلهم ما عدا البوستيريور فايبر اوف temporalis muscle اللي هتعمل ريتراكشن. elevation كلهم ما عدا واحده بس، lateral pterygoid دي اللي هتعمل depression of the mandible. السايد تو سايد موفمنت او التشيوينج موفمنت دي الموفمنت الخامسه اللي هي التشيوينج موفمنت او السايد تو سايد موفمنت. هذه السايد اثنين باي lateral pterygoid زائد الميديال pterygoid، مش كده وبس، on both sides لازم الاثنين يشتغلوا. lateral pterygoid هنا، lateral pterygoid هنا، medial pterygoid هنا، يعملوا side to side movement او tchewing movement. These are the movement of the temporomandibular joints. طيب the most important features of this joint الريليشن بتاعتها. lateral ليها is the parotid gland. lateral joint is the parotid gland. عشان كده اي inflammation في الباروتيد gland هلاقي عمليه التشيوينج is painful او swallowing is painful. ليه؟ لأن الباروتيد gland lies on the lateral side of the joint. So inflamed parotid gland will affect the chewing movement. The chewing movement will be painful. Medially to this joint lies the maxillary artery, the maxillary vein, and the temporal nerve. What's important are the muscles which act on these joints. There are certain importance of each of these muscles. The temporalis muscle. You know the temporalis muscle like the fang. And it is inserted into the chronoid process of the mandible. لها anterior fibers
والبوستيريور فايبر بتاعتها رانز هوريزونتالي لايك ذات. This is the temporalis muscle. طبعا في التمبوراليس muscle شفتوها. It arises from the temporal fossa and from the temporal fascia and from the inferior temporal lines. It is inserted into the conoid process of the mandible. هذه المصل it is supplied by the mandibular nerve, not by the fascia. It is supplied by the temporal branches of the mandibular nerve from the anterior division of the mandibular nerve. With the deep temporal nerve, أظن هي في الفيس. Anterior fiber it elevates the mandible, it protrudes the mandible. Like the most important is this posterior fiber, the only fiber which retract the mandible. The posterior fibers of the temporalis muscle, one of the masticatory muscle. أهم حاجة فيها إن البوستيريور فايبر temporalis muscle it retract, the only part which retract the mandible, and supplied by the deep temporal nerves branch from the anterior division of the mandibular nerve. This is temporalis muscle. The lateral tergoid muscle. The lateral tergoid muscle زي ما انتم عارفين one of the muscles of the infratemporal fossa. It has two heads, an upper head and it has lower head. الانسيشن بتاعها بص ده الهيد اوف ذا mandible اهي. It is inserted into the neck of the mandible, into the tergoid fovea. It is inserted into the capsule of the joint. Moreover, it is inserted into the articular disc. يعني في فايبر داخله جوه الجوينت. This is the lateral tergoid muscle. It is inserted into the capsule of the joint. It is inserted into the tergoid fovea, which lies on the medial side of the neck. It is inserted into the disc, intra-articular disc, where the causal muscle fibers passes inside the joint to reach the disc. وزي ما انتم عارفين الاكشن بتاع lateral tergoid muscle mainly depression of the mandible, active depression of the mandible, active opening of the mouth, because it depresses the only muscle of the masticatory muscle that depresses the mandible, and also help side to side movement. It protrudes the mandible, yes. لأن احنا قلنا protrusion all the muscles protrude the mandible except the posterior fibers of the temporalis. يبقى بتعمل protrusion بتعمل protrusion، بتعمل depression بتعمل depression، side to side move بتعمل side to side move، لكن ما بتعملش retraction ولا بتعمل elevation. ما تقدرش تعمل لان هي تنزل بس، elevation لا، ولا retraction لا، تعمل تنزل ديت كده. lateral tergoid muscle فاهمين حاجة؟ lateral tergoid muscle النيرف سبلاي بتاعها anterior division of mandibular nerve. نيجي للميديال tergoid muscle. هذه الميديال tergoid muscle also لها two heads. ادي البودي الزمانكول ده وادي الانجل الزمانكول. The two heads في superficial head بالماكسيلاري tuberous وفي deep head من lateral tergoid blade. المهم الاثنين will be inserted into زي ما انتم عارفين into the medial aspect of the angle of the mandible. The medial tergoid muscle. الميديال tergoid muscle بتعمل ايه؟ بتعمل elevation؟ بتعمل elevation. تعمل depression؟ لا ما تعملش depression. بتعمل elevation. تعمل protrusion؟ تعمل protrusion. تعمل retraction؟ لا لان الريتراكشن بالبوستيريور فايبر بتاع التمبوراليس بس، والديبريشن باللاترال tergoid بس. هي تعمل elevation؟ تعمل elevation. تعمل protrusion؟ تعمل protrusion. side to side move، side to side move.
اهم حاجه النيرف سبلاي بتاعها. النيرف سبلاي بتاعها زي ما قلت لكم ليه قصه ان المانديبولار نيرف ده هو ليه ترامب وبيدي انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. الترامب اوف ذيس mandibular nerve, the trunk of this mandibular nerve, it gives two branches. One of them is motor nerve to medial tergoid. As a nerve to medial tergoid gives the branch that passes through the otic ganglion without relay, and to give two tensors, tensor palati and tensor tympani. And this is the otic ganglion. عشان كده النيرف سبلاي بتاع الميديال تروكويد اترايزز فروم ذا ترانك اوف ذا مانديبولار نيرف. لكن باقيين المصل الثلاثه الباقيين كانوا من الانتيريور ديفيجن اوف مانديبولار نيرف. مش كده وبس، the nerve to medial tergoid it gives a side branch to pass into the otic ganglia without relay to supply two tensor, tensor palati and tensor tympani. Tensor palati and tensor tympani. Tensor tympani دي موجودة في الميدل ear, one of the muscles of the middle ear. لأن في الميدل ear في two muscles only, the stapedius muscle and the tensor tympani muscle. والتنسور palati تبع مين؟ تبع الملك. Supplied by nerve to medial tergoid. The second branch, by the way, from the trunk is the nervus spinosus or meningeal branch that passes through the foramen spinosum to supply the meninges of the middle cranial fossa. Nervus spinosus or meningeal branch. This is the branch of the trunk of the mandibular nerve with the medial tergoid muscle. والاكشن بتاعها والنيرف سبلاي بتاعها. اخر واحده المسيتر. المسيتر المصل دي جايه من الزيجوماتيك ارش وراح تمسك في الاوتر سيرفيس اوف ذا ريمس اوف ذا مانديبل. دي المسيتر مصل ماسكه على الاوتر سيرفيس اوف ذا ريمس اوف ذا مانديبل. النيرف تو مسيتر arises from the anterior division of mandibular nerve. الاكشن بتاعها تعمل كل حاجه ما عدا انها تعمل ديبريشن، لان الديبريشن بتتعمل باللاترال ترجويد بس، وما تعملش ريتراكشن لان الريتراكشن بتتعمل بالبوستيريور فايبر اوف تمبراليس بس. لكن تعمل اليفيشن تعمل اليفيشن، تعمل بروتروجن تعمل بروتروجن، يعني تشيل ده كده اهو اليفيشن وتطلعها قدام. This is the masseter muscle. This is the fourth masticatory muscle acting on the temporomandibular. المانديبولار نيرف زي ما انتم عارفين في الانفراتمبرال فوس في البيزوسكالبس the foramen ovale and behind it the foramen spinum and this is the base of the skull. انا عندي trigeminal nerve. trigeminal nerve بيدي ثلاثة ophthalmic بيدي maxillary وبيدي المانديبولار nerve. Mandibular nerve will pass through the foramen ovale to enter the infratemporal fossa. The mandibular division of the trigeminal. All the motor fibers of the trigeminal nerve, all the motor fiber pass with the mandibular nerve to the infratemporal fossa. All the motor fibers, all motor. And this mandibular nerve will divide into the anterior division, and this anterior division mainly motor, contain more motor fibers, and the posterior division which contain more sensory fibers.
and only small amount of this motor fiber passes. So this is the anterior division, and this is the posterior division of the mandibular nerve. The anterior division is mainly motor. It gives supply to lateral pterygoid muscle, masseter muscle, and temporalis muscle. It gives only one sensory branch, which is the long buccal nerve. Long buccal nerve, which supplies the skin over the back of the cheek, over the buccal muscle and the mucous membrane. This is the anterior division. The posterior division is mainly sensory. The first branch is the auriculotemporal nerve, the two roots, وما بينهم الميديم رينجال artery. And the auriculotemporal nerve, as we discussed, it supplies the auricle. It supplies the upper part of the auricle, the lateral surface of the upper part of the auricle. It supplies also the temple. It supplies the scale. It supplies the parotid gland, sensory to the parotid and to its capsule. And also it reaches the eardrum to supply the eardrum. This is the auriculotemporal nerve. And it passes in front of the auricle. All of this, you know this, just I remember, just to memorize. Auriculotemporal passes in front of the auricle, behind the superficial temporal vessel. It gives the upper half of the auricle. It gives the eardrum, sinoacoustic meter. It supplies the tempest. It supplies the scale. It supplies the parotid gland, sensory to the parotid gland, sensory, and it supplies capsule to the parotid gland. Like the skin over the parotid gland is supplied by the great auricular nerve from cervical 2 and cervical 3. So this is the auriculotemporal nerve, the first branch from the posterior division, mainly sensory. الجريت auricular nerve ده جاي من السيرفيكال plexus to supply the skin over the angle of the mandible, to supply the lower half of the ear, the auricle, from lateral side to medial side من ناحيتين, including the lobule of the ear. This is the lobule of the ear. It's supplied by the great auricular nerve. The auriculotemporal nerve supplies this only, the lateral side of the upper half of the auricle, and the sinoacoustic meter and the eardrum. So this is the auriculotemporal. The posterior division of the mandibular gives the auriculotemporal nerve, purely sensory. It gives also the lingual nerve, which has a special importance. So this lingual nerve arises from the posterior division. This is the anterior division of mandibular. This is the posterior division of mandibular. It gives the lingual nerve. As a lingual nerve, it passes to the tongue. Okay. As a lingual nerve, at the base of the skull, at the base half an inch below the base of the skull, it joins the chorda tympani nerve and passes with it and gives fiber to submandibular ganglia and then continue with the fascial nerve. This is the chorda tympani, a branch from the fascial nerve. It joins the lingual nerve half an inch below the base of the skull. It passes with the lingual nerve. As a lingual nerve ليها أهمية خاصة because it passes medial to the root of the third molar tooth. That's العقل. It passes on the mucous membrane, just medial to the root of the last molar.
عشان كده extraction of this last molar can injure the lingual nerve لأن just medial to it وجاست تحت الميوكس membrane the lingual nerve. اللينجوال نيرف attached ليه السبمنديبولار جانجليا. السبمنديبولار جانجليا دي السبلاي السبمنديبولار جلاندز والسبلينجوال سيريبرال جلاند. طيب اللينجوال نيرف بيسبلاي ايه؟ اللينجوال نيرف بيسبلاي الانتيريور تو سيرد ذا تانج. اوكي. بيديها جنرال سنسيشن وتيست. لكن التيست المعرض ده بتاع مين؟ بتاع الكوردا اللي ماشي فيه. فبيدي انتيريور تو سيرد ذا تانج تيست سنسيشن وجنرال سنسيشن. التيست سنسيشن عشان فيه كوردا. It also supplies the anterior two cells of the floor of the mouth. بجنرال سنسيشن وتيست سنسيشن. والتيست سنسيشن ده جاي منين؟ من الكوردا التمباناين ماشي معاها. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه الكوردا التمباناين اللي جاي ماشي جواه بيسبلاي السبمنديبولار سيريبرال جلاند والسبلينجوال سيريبرال جلاند. parasympathetic innervation for this. So this is the lingual nerve. Distally, it joins the chorda tympanoid and pass distally to its end in the tongue. This is the lingual nerve. This is the lingual nerve. And it's the main feature. طبعا في كورس كبير ليه. لكن احنا just بناخد the main feature of this lingual nerve. The posterior division also gives the posterior division. It gives the retrotemporal nerve, عرفناه. It gives the lingual nerve, عرفناه. It gives the inferior alveolar nerve. هذا الانفيريور alveolar nerve it carries all the motor fibers اللي ماشيه في الposterior division. يعني الموتور فايبرز في الposterior division اهي كلها هتمشي مع الانفيريور alveolar nerve. This is the inferior alveolar nerve. Inferior alveolar nerve carries all the motor fibers in the posterior division. ويجي داخل زي ما انتم عارفين في الانر سايد بتاع الريمس اوف ذا ماندبل. شفت الماندبل من الداخل هتلاقي ان في فورامين اهو. This is the mandibular foramen. هذا المانديبولار foramen ده هو it continues in the bone mandibular canal and it ends anteriorly by the mental foramen. فهذا الانفيريور alveolar ده هو تيجي داخل المانديبولار. لكن قبل ما يدخل المانديبولار foramen it gives the motor fibers بتاعته to pass outside to supply two muscles, the anterior belly of digastric muscle and the mylohyoid muscle. عشان كده هذا الفايبر بيسموه nerve to mylohyoid. It arises from the inferior alveolar before it enters the mandibular canal. بعد كده بيمشي المانديبولار canal يدي incisive branches to supply the tooth of the lower jaw and give the mental branch to supply the skin of the chin and the skin of the lower lid. لازم اعرف الايه الفايبرز ديت ماشيه ازاي بالظبط واعرف امتى بيدي النيرف تو مايلوهيويد والنيرف تو مايلوهيويد بيسبلاي ايه. ده الانفيريور alveolar nerve. So this is the mandibular nerve and this is the mandibular branch. طيب هنيجي للكرينيال كافيتي. لو بصيت للكرينيال كافيتي ده اهو
تلاقي الكرينيال كافيتي is divided into 3 fossa by lesser wing of sphenoid اللي بينتهي بالانتيريور كولونويد بروسيس، lesser wing of sphenoid اللي بينتهي بالانتيريور كولونويد بروسيس، and the vitreous part of the temporal bone and this is the foramen magnus. So this is the anterior cranial fossa, and this is the middle cranial fossa, and this is the posterior cranial fossa. Base of the skull. The base of the skull. The anterior cranial fossa characteristic ليها there is an bony elevation in the center. It's called crista galli or crista galli for the attachment of the falx cerebri. And on both sides, this is the cribriform blade of the ethmoid. Cribriform blade of the ethmoid, which carry the fibers of the olfactory nerve. والفاكتور فايبر اللي هو ده الفرامينا بتاعت الكريبريفورم يعني زي المنفذ. ابص على الفايبرز بتاعت الفاكتور نيرف طالعه من النوز ورايحه من الفاكتور بالب وسراوندد بالمننجيز وتكونتين CSF سراوندد كل فايبر بالمننجيز وCSF. This is the cribriform blade of the ethmoid. Fibers come from the nose to go to the olfactory bulb, to go to the olfactory area. And this lateral part is part of the frontal bone. It's called the orbital blade of the frontal bone. هذا الأوربيتال بليد form the roof of the orbit، لأن تحتيه الأوربت على طول والآي تحتيه الأوربت إن هو الآي، عشان كده سموه orbital blade of the frontal bone. These are the main features of the anterior cranial fossa. If there is a fracture base in the anterior cranial fossa, so the fracture can affect these fibers. The other CSF will pass from the nose. هيسموها cerebro spinal rhinorrhea. rhinorrhea يعني مناخيره ماشيه. rhinorrhea. مش كده بس، عشان هذا الكسر هينزل كمان بلاد من النوز بالستاكس. وعشان افكشن للنير فايبر ده هي السميل هتبقى افكتد. هيبقى هايبوسميا يعني decrease smell or anosmia مش خالص. This forms the roof of the orbit. لو حصل fracture فيها the blood will come to the orbit and will push the eye forward. ممكن يعمل exercise. subconjunctival hemorrhage. So these are the main feature of fracture of the base of the skull at the anterior cranial fossa. Rhinorrhea, epistaxis, hyposmia, anosmia, and subconjunctival hemorrhage, exophthalmos عشان affection of the arm. طيب نيجي للميدل كرينيال فوسا. ما اقدرش ارجع بقى خلاص، بس هقولها لكم عشان 70% من الفراكشر بيد اوف ذا سكال في الانتيريور كرينيال فوسا. انا قلت لكم العكس، ان الكومنست فراكشر في البيد اوف ذا سكال قلت لكم الميدل كرينيال فوسا عشان فيها فورامينا كتير وعشان فيها بون كتير
والكلام ده دوكيومنتد في كتب بصراحه، انا قلتها عشان اسنان اصلا كاتبها، فعشان لما تيجي تقرا من اسنان ما يبقاش فيه تعارض بصراحه. لكن الحقيقه ان 70% of the fracture of base of the skull affect the anterior cranial fossa، و25% only affect the middle cranial fossa، و5% only affect the posterior cranial fossa. بس انا مش هغير كلامي، يعني الكلام الاولاني فيكسد. The common fracture is in the middle cranial fossa على طول، دي كاتبه جنبها غلط، لكن عشان اوحد بس عشان تبقوا عارفينها يعني ايه. ف 70% من الفراكشر بيز اوف سكال. نيجي للميدل كرينال فوسا. الميدل كرينال فوسا فيها فورامين اوفال، وراها فورامين سباينولا، قدام فورامين روتاندا، في السوبير اورتال فيشر، وفي هنا فورامين لاترال. في الانتيريور كونال بروسيس، انتيريور كونال بروسيس، في البوستيريور كونال بروسيس والبوستيريور كونال بروسيس، وفي السيلا تيرسيكا اللي كونتين البروتوكلان، ده البودي بتاع السفنويد بون، ده لسه وينج، في جريتر وينج والسفنويد بون. بس انا مش عايز اضخم الموضوع، لكن انا يكفيني ان الميدل كرينيال فوسا ما بين لسه وينج والسفنويد والبيتر سبارت تمبرال بون، في فرامنا ده، والفرامنا الفرام روتاندم ده ترانسميت للماكسيلاري نيرف. الفورامين اوفال ده افكت لما نديله جورنال، والليسر بتروزال نيرف، وامبيشالي فين، وفي حاجات تانية اكسسوري برينجيا ارتري، والميدل برينجيا فين. في كلام كبير، لكن انا يهمني المانديبلر والليسر سوبرفيشال كانوا هم اللهم. هذا الفورامين سبانوزم it transmits the middle meningeal artery which grooves the bone at the anterior and it gives an anterior division and posterior division. The middle meningeal artery anterior division and posterior division. وزي ما قلت لكم ان anterior division of the middle meningeal artery is related to the motor area. لكن ال posterior division is related to the auditory area. Middle meningeal artery. It grooves the bone at the anterior. At the anterior. والتيريون دهيت انتوا عارفينها اتش شيب، نتيجة 4 بون، برايتال بون، فرونتال بون، جريتر بون and the temporal bone. وهذه التيريون دهيت اقدر اشوفها على العيان عن طريق ان انا اعمل فرونتوزايجوماتيك سوتشر والزيجوماتيك ارش 1 انش 1 انش، حدث الزين تيريون وافتح عليه. لو في اكسترا ديورال هيموريج نتيجه رابشر اوف ذا ميدل مننجيال فيسلز، نتيجه سايت تروما زي ما قلت لكم. في سايت تروما it will affect المين مومنتم على البون، فراكشر بون ات ذا تيريون، تير في الميدل مننجيال ارتري، اكسترا ديورال هيموريج، اكسترا ديورال هيموريج. فاهمين؟ لكن السب ديورال هيموريج لازم التروما تبقى from the front. ساعتها البرين والموف انترو بوستيريور ويقطع لي السوبرفيشال سيريبرال فينز. لما تقطع السوبرفيشال سيريبرال فينز دي تعمل لي سب ديورال هيماتوما. عشان كده السب ديورال هيماتوما it is venous in origin. وطالما فينس تبقى سيلف ليميتد لان البلاد هيكون يضغط على الفين يقفله. لكن اكسترا ديورال سايد تروما arterial in origin excessive bleeding. The bleeding will not stop till the death of the patient. Serious. والكلام ده احنا شرحناه subdural hematoma extradural hemorrhage. والديفرنس منه ومين اللي هيتعور في دي ومين اللي هيتعور في دي. والتروما دي سايد تروما
originating from Roma. الفراكشر بيز اوف ذا ميدل كرينيال فوسا. هبص الاقي هنا اهوت جوه الفيترس بارت تمبرال بون بلاقي الانر اير وبلاقي ايضا الميدل اير. جوه البون الميدل اير والانر اير. فلما بيحصل فراكشر بيز في الميدل كرينيال فوسا بلاقي الميدل اير بتتعور. لما الميدل اير تتعور الاقي العيان ينزل ايه؟ جنب من دين من ودانه. عيان بينزل دم من ودانه او bleeding from the ear, it means middle cranial fossa fracture. fracture base of the skull في الميدل، لان الميدل cranial fossa هي اللي جنب الفيترس بارت. الشخص اللي هيعور ده هيعور الميدل اير وينزله. الفراكشر ايضا بتاع هذا الميدل كرينيال فوسا كان افكت الاسفينويد بون والاسفينويد اير ساين. والاسفينويد بون ده عندنا روف اوف ذا نوز، وبص تلاقي نازل ايضا دم من مناخيره ممكن ابستاكسس. اما الاقي ابستاكسس وبليدنج فروم ذا اير الميدل كرينيال فوسا. ميدل اير ميدل كرينيال فوسا ابستاكسس انتيريو كرينيال فوسا. اما الاقي الاثنين مع بعض ممكن ميدل كرينيال فوسا او ممكن الاثنين مع بعض. حصل كسر هنا وكسر هنا. لو هذا باصص في الفورامينوتندل it will affect the maxillary nerve. لو باصص through the foraminal it will affect the mandibular nerve. It will affect the cerebrospinal nerve. والcerebrospinal بيسبب الباروتيد جلاند will affect the secretory motor fiber of the parotid gland. And passes to the foramen spinosum it will affect the middle meningeal artery leading to extradural hemorrhage. foramen lacerum ده it does not transmit anything على فكرة. foramen lacerum it does not transmit anything. نيجي للبوستيريو كرينيال فوسا. البوستيريو كرينيال فوسا الكاركترستيك لها this is the foramen magnum. والفورامين ماجنم ده بيترانسميت اللور بارت اوف ذا ميدالا والابر بارت اوف ذا سباينال كورد. الثلاثه مننجيز ذا بيا تيورا اند اراكنويد ميد السي اس اف ما بينهم. also بيترانسميت السباينال بارت اوف ذا اكسسوري نيرف. It passes through it. It also the vertebral vessels, vertebral arteries passes through this foramen magnum. Anterior or anterolaterally, this is the hypoglossal canal. And this hypoglossal canal transmit the 12th cranial nerve, the hypoglossal nerve. Hypoglossal nerve. Hypoglossal nerve. It passes through the hypoglossal canal. If there is a tumor here, it will affect the hypoglossal nerve. طالما سمعت كلمة تيومر تعرفي ان هو لازم يأفكت الحاجة اللي جنبه. لأن التيومر اكسباند فبيكمبريس على الستراكشر اللي جنبه على طول. لو في تيومر في الفورامين ماجنم it will affect the structure passing through the foramen magnum. If there is a tumor at the level of the hypoglossal nerve, it will affect the hypoglossal nerve fibers. More here, there is the jugular frame. And this jugular frame transmits the jugular frame.